Let's say like the lady, the near basic English, landy at 5 for beginners, no? Certain menu, so can I English studying on it, listening journey, lonely lamb, so how a little village, that's why. Start with simple words. Well, any study like comma, you should get lonely in it, Saturday your lila. Land common one using daily life, maybe listen, but on listen, you should get lonely. Sudden we don't need lava. Kilometers get away, let's say. Begin our state and not the video. Yeah. Hello. Thank you. Have you bought the water, food, happy? You lose a gallon the daily and is a gallon, simple pity, Halibian, Saturday, my being thrower. In Badas Gowly, Lara Pity, Dredge, or Nina speaking of title of Pundovice, or Stephen Sanelli and his up your genius, social to listen as the Amabu. My name is Patu My name is Cruza. I like coffee. This is my bag. Now, listen. In not listen. Being repeat. The Padasap hit it to it. Padasap hit it. It's for that. Padasap hit it. Not on the easy by the Johnny evolution repeat. Like little Gmail. You have to watch an easy English video with subtitles. Listen to songs or listen to cartoons in English. And repeat what you hear. Have your pronunciation, so your pronunciation need to tell me. So, not how me like your jiba, for Papa Namle, they will subtitle in jiba, being repeat, got you jiba, for a beloved Padas Gabet Dente, to me up your not how many real go ye di mass and you tell you your who so yen, your dapple cabana. Not do I, for a baloa Malay so yen. Go up my below Mount Zalban. Most of the English learners, they are afraid to make mistakes. So my name is mistake yeah Google thing what we did or Tali mask toy so Tali ping it's Marua and many Yada about it so to me with my mind Zalban and mistake Mount Zalban and it's speak your may be I think you right not a little man my is on a case some sheep. Another number 5 or Maruga. Englishကိုနေ့စဉ်သုံးဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါပေါ့နော် Okay ဒီလိုဖြစ်ချင်းစနစ်တွေသုံးဖို့လောက်ရေးကြည့်နေနေတိုင်းနေတိုင်းပြီးရင်အင်္ဂလိပ်ကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်စတင်ပြီးကျမတို့ကspeak English with friends or teachers or colleagues or someone who is also studying English like you ကိုလိုမျိုးအလီစာလေးလာနေရတူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုလောက်လေးစတင်ပြီးလုပ်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးကျမတို့ကအရေးကြီးတဲ့ကျမတို့ basic နော် basic grammar လေးတွေလာလို့လည်းလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးစမလဲဆိုတော့ I am လို့တွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ပြီးတော့ you ဆိုတော့ are နဲ့တွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေး he she ဆိုတော့ is နဲ့တွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြီး simple past လေးသွားခဲ့ I want စားခဲ့ I ate ဆိုတဲ့မျိုးလေးပြီးတော့ simple future usage လေး I will eat I will go အဲဒီကျမတို့ကနောက်ပြီးတော့ question you hear question လေးမေးကြည့်မယ် okay you have to ask questions in English like, what is your name? Where are you from? How old are you? Can you have me to know you hear said that it's a tea down or definitely? Now we make way a Pisaka and talk your practice and low food so yen. Madua, do you have living it? Your depo, go right, your go, combination, your book. Practice low housing, till tomorrow can marry, no? It's my road, let me change flat if you come as a flat cash deal, don't we net? Don't have application in my idea, blue web, title or blue million, title for UGR, so update don't know yame. So can we let me go to tomorrow and I flash Kali, no? Kali, don't tell you, nothing Maroka. Ye cheese on also, a ye cheese on wages on consistent for ye, consistent for that. We need now need Charlie Lara, Nakana Miller, Catala Villa, and now I from Lila, Nepala like the Tomala de Bar, so it was a new hope. Bigaga, Kuabana, Nigia, the consistent, see what Nigia, there go. Minute of the low mana, patient machine and English night, Minute of the low and English and Minute of the low and then you go and EG.
ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလေ့လာနေလဲအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မရက်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုကအရင်က improvement ဖြစ်ရှင်ပြီးတော့သူများရင်မှိုင်းရှင်ပြီးတော့မလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကြကြပြီးမလုပ်ချင်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရက်လိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းကိုရဲ့တွေ့တဲ့မှုမှန်းတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ you have to enjoy the process ကိုရောက်မှတိုင်းရောက်ခင်မှာဒါလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ enjoy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ you have to watch English movies sing English songs read children's book play story ဖိုင်နေရင်ကောင်းတယ်ဒီ English song လေးတွေဆိုမယ်ပြီး you have to have fun while learning နောက်ဆုံးမှာတော့ကို learning လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျက်ချုံနေဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းကိုကပုံပြီးတော့ပြောနေမှပုံပြီးတော့ idea ဖလာမျိုးချင်တဲ့စိတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ beginner လေးတွေစာရမယ် signature step လေးတွေပါဆိုတော့ဒါလေးကတော့ this English learning advice for beginner ပါဆို beginner တွေအတွက်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်